Well, in my previous session, you have learned the basic things of pen tool, and now we'll make few shapes with that. So let's check what we can make with the pen tool. I'm taking a new file. I'm pressing Ctrl N. And I have got my new document window. First I'm selecting here inches. Before that, rename it business card. We know that the size of the business card is 3.5 and height is 2, and there will be two artboard, one for front, one for back, and this time I'll not take bleed. And let's check again. I have selected inches 3.5 inches by 2 inches and artboard 2, no bleed. Create. I'll get it soon. Well, there are lots of softwares are running in my computer, that's why it's getting a little bit slow. Well, স্যার this is our business card. আমার একটা Yes, কোশ্চেন ছিল স্যার। জি বলেন। আচ্ছা, আমি যে লোগোটার কনসেপ্টটা নিছি ওইটা কি ধরনের বিজনেসের লোগো হইতে পারে স্যার? এটা পরবর্তীতে জানাই, আগে আপনি আগে এটার উপরে একটু কনসেন্ট্রেট করেন। বিজনেস কার্ডটা বানাই দিয়ে আপনার ওই লোগোটা দরকার হয় আপনি ওকে এই স্যার, বিজনেস কার্ডে বসায় দিলেন। হ্যাঁ, ওটা সেভ করে রাখেন আপাতত। Well, so first thing is first. That means whenever you will take a new file, new artboard, before starting the work, just take the background, because we know that in Illustrator it's blank. If we save anything, then we'll not get that. Well, so what I have to do, I have to take the rectangle tool first, and I'll make a rectangle with this size. I'll choose the color from the library. I'll not take them. Well, suppose I'll make a business card about a restaurant. So I'm taking this one, I'm taking the selection tool, hold and press the Alt and make one copy. Well, and select both of them with the selection tool and make it none. That means no stroke. And I have choose the color and press Ctrl 2 so that they can't move. Well, this is the first thing you have to do first before starting any types of work, before starting any types of making any types of shapes. Well, now I'll take the pen tool. If I click here and I will come here, and whenever you will make few shapes like this, hold and press the shift in the keyboard and make it so that you will get the straight shape, and click here and come here. If I press shift, it doesn't work, and then you have to go there in the point. That time it will work, and end it. Well, I'm taking the selection tool, selecting this. I'll change this color. Well, and we can make shapes with the pen tool. After that, without pen tool we can make this. I'm deleting this, or you can keep it. I'll make it here. I'm taking the rectangle tool and I'll make a rectangle.
and then I'll take the direct selection tool. I'll click here one time and I'll hold and drag the left button on the mouse and drag it here. So there are a few ways to do any types of work, and you have learned already in স্যার আরো Photoshop. অন্যভাবে ওই যে এটা নেওয়া যায় Yes, there are various types of ways you can do that. We can make this, and I'm deleting this. Well, now I'll take the pen tool. I'll click here and then I'll come here in the middle, and wherever you'll go in the straight, just hold and press the shift and go. After that, I'm coming here and holding and pressing the left button of the mouse and dragging it in the right down corner, and then click here. Don't get confused that why the shapes are making like this. Don't get confused. Go there at the top anchor point with pressing shift and come here with pressing shift and select this one. After that, hold and press the Alt, make a copy of this up here. So if you want to rotate this, right click here, transform, rotate, put here 90 degree. Well, you can reflect this. If I reflect 90 degree, what happens? Well, it goes from this corner to that corner. Well, if I press right click, transform, rotate, and if I press R 180 degree, well, it goes in this direction. So if you want, you can divide like this. This is one of the shape you can make with the pen tool. I'm taking again and I'll make another shape. I have clicked here and I'll go there in the middle. So if you want to make confirm that you are in the middle, that time you have to see that there is any middle point or center or not. If you get to there, then you will see a blue line, yellow line. Yeah. So I'll come here and hold and press the left button of the mouse and drag it in the down. After that, I'll click here and then I'll go there in the same direction with the shift key and I'll click here and I'll hold on to the shift, click here and I'll click here and I'll click here. Well, that's perfect. So if you want, there are lots of business card. We have seen that the shape is like this. So if you want to add one more shape here, either you can copy this or you can make with the pen tool. So if we want, you can copy this. I'm pressing and hold Alt and I'll copy one, change this color. Well, I'll check this one, and if you want to send it to the backward, it's looking odd. Otherwise, you can keep it like this. You have to select this one and press the Control and first curly bracket. It will go in that side. So suppose you want to make a shape here with the pen tool. So what to do? It has already been placed here, and I'm taking the pen tool. If I click here, the problem is that it deleted. So before making any types of shape on any shape, then you have to lock it first. You will select and press Ctrl 2. It will be locked, and then take the pen tool, and if you start from here, then you can make a very good shape. Well, I've clicked here and I'll click here. Take the selection tool, select this, I'll change this color. Well, but I have to send it to the backward.
I'll press Ctrl and first curly bracket, it will go in that side. So if you want, you can make a shape like this with the pen tool. So there are a few uses of pen tool and it's very interesting. And if you want to change after doing the business card, if you want to change the background color, you can do it also. Press Ctrl Alt 2 for unlocking this, then you can select the background, you can change it, and then select this one and change it, select this both and change the color. You have to select them with pressing the shift key, then you will be able to change the color. Well, I'm deleting all of them. So you can make business card very easily with the pen tool. I'm starting from here, watch it carefully. I've just clicked, there is no background, it's blank, and I'll hold and press the shift. Without pressing shift you can do this also. Click here, and so whenever you'll come here, hold and press the shift so that you can get a very straight line and come here. Well, and then you can make another, otherwise you can rotate it here. Well, I'll make another one. I have to lock it. I'll press Ctrl 2 and then I'll take the pen tool again. I'll start from this corner and I'll go there, click here and go there. Select this and I'll change its color. Well, so I told you in Photoshop, if it goes outside of this workspace, it doesn't matter. But in Photoshop, sorry, in Illustrator, you can't do that. You have to keep all of the shapes inside the circle. Understood? Are you watching? Yes, sir, understood. Yes, sir. Yes, sir. Difficult or interesting? Interesting, sir. It's Interesting, sir. interesting. Well, so I'll show you few mistakes which we can make in Illustrator. Suppose you have taken a size of business card, but you have forgot to take the background, and you have thought that my background's business card's background will be white, so no need to take anything, and you forgot that. Then what you'll do? Suppose you have taken the text to and you have, well, there's the mistake sometimes you can make. This is the problem of the Illustrator, and I've written something. I'm writing my name, Control A, I'm changing its style. Well, I'm taking this one, I'll change its color. Size is too much, I'll decrease it. And you can see whenever I'll change the size, it's not like Photoshop, it's changing automatically. Well, that's perfect. After that, I'm placing it here. Suppose I have made a business card. After that, you have taken the pen tool and okay, it's look like cross, so you have to think that your caps lock is on. I've done a design. I'm pressing Ctrl 2 and then I'm taking the pen tool again. Well, I have done this. I'll send it to backward. Well, so after doing this, you have thought that, oh,
you didn't take the background. So no need to go back. You can take it later also. Just take the rectangle tool and make a rectangle. Change the color which one you like, and take the selection tool. Hold and press the Alt and make one copy here. And select both of them and press Ctrl first curly bracket for sending it to the backward. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Is it funny? No, sir. No, sir. The funny. All right, sir. All right, sir. All right. Yes, sir. Okay, are you enjoying Illustrator? Yes, sir. Also, sir, not fully. Yes, sir. Well, this is very easy software. If you don't find that it's interesting, then you have to practice more and more. Well, please someone make your microphone mute. Okay, I will show you few works of shapes which you want to send it to the backward or bring it to the forward. I'm taking a rectangle and then I'll take another one and I'll change its color. I'll take a different color. Well, this one, and I'll change this color. I'll take different color and I'm making another shape. So there is not much color. Well, I'm selecting from here. Well, so suppose the last one, the red one, if you want to bring it forward, then what you have to do, you have to just select this one and press Control and second curly bracket, second curly bracket. It will bring forward. And if you want to bring it forward, then press Control plus second curly bracket. And if you want to bring this one, press Control plus second bracket. Well, if you want to bring this blue one, then press Control plus second bracket. Well, and if you want to take this, that means this middle one, Sir, if you are taking it forward, press Control plus second bracket. Yes, স্যার আমার বলেন। এখানে আমরা কৃত্রিম মাছ যেটা করি সেটা দুইটা আর্টবোর্ডে কিভাবে করব স্যার? আলাদা আলাদা না একবারে কোনো করার উপায় আছে স্যার? আলাদা বলতে এক্সট্রা জায়গাগুলোর কথা বলছি। মানে আলাদা দুইটা আলাদা আর্টবোর্ড কি এটা এখানে একবারে আমরা ক্লিপিং মাস্ক করতেছি না, এখানে আমরা হচ্ছে আপনার হচ্ছে একটা শেপের পিছনে আপনি যখন একটা শেপ স্যার আমি পাঠাই দিবেন। কনসেপ্টটা নিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার আমি কোনোদিন করি নাই তো ডাবল আর্টবোর্ড নিয়ে, ওইজন্য বলছি। আসলে ডাবল আর্টবোর্ড সিঙ্গেল আর্টবোর্ডে ইলাস্ট্রেটরে কোনো প্রবলেম নেই। ইফ ইউ টেক মোর দেন 5 or 6 7 ইট ডাজন্ট ম্যাটার, ইউ ক্যান ওয়ার্ক এনিহোয়ার, আপনি যে কোথাও কাজ করতে পারবেন। স্যার আপনি একটু ডাবল আর্টবোর্ডটা একটু সেভ করার বিষয়টা আমাকে দেখাবেন স্যার। আচ্ছা, ওকে, নো প্রবলেম। So I'll click here and I'll send it to the last. I'll press Control first curly bracket and then I'll select this one. I'll press Control plus first curly bracket. It will go back. I'll select this one. I'll press Control plus first curly bracket. Well, understood this session? Yes, sir. Everyone has understood? Yes, sir. Okay, how many students are there today? Can you respond, please? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, there are few students I can't hear. Dilshad Min, Ariful Islam Abir, Shushan Dada. আপনি Yes, একটু sir. কথা বলবেন? আমি আসছি স্যার।
একটু কঠিন লাগতেছে স্যার। There is nothing difficult here. The basic works I am showing সবগুলো হচ্ছে basic. You have to spend 2 or 3 days to habituated with this software because you know that আমরা যখন নতুন কারোর সাথে পরিচয় হই অথবা দেখা হয় আমরা কি সাথে সাথে তাকে ফ্রেন্ড বানায় ফেলি? নো, ইউ নিড টাইম। আপনি কয়েকদিন ফটোশপে কাজ করলেন, ফটোশপের সাথে হয়তোবা আপনার একটা সখ্যতা হয়ে গেছে, তাকে আপনি ফ্রেন্ড বানায় ফেলছেন, সো Yes, ফটোশপ sir. আপনার কাছে খুব ইজি, খুব মনে হচ্ছে। বাট ইলাস্ট্রেটর সাথে আপনার পরিচয় হওয়ার 2 দিন হলো, ইউ নিড টাইম, লিটল বিট টাইম। আপনি 2-4 দিন টাইম স্পেন্ড করেন, তাহলে দেখবেন যে ইলাস্ট্রেটর সাথে আপনার হচ্ছে খুব একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। যখন বন্ধুত্ব হয়ে যাবে, তাকেও আপনার ইজি মনে হবে, আপনাকেও তার ইজি মনে হবে। দেয়ার ইজ নাথিং ডিফিকাল্ট হিয়ার। জি স্যার। স্যার একটু ওই যে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ফ্রন্টে নিয়ে আসলেন, ফ্রন্টটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে আসলেন, ওটা কন্ট্রোল সেকেন্ড ব্র্যাকেট মানে Well, I'm showing you this again. Suppose I have taken the rectangle tool and made a rectangle, and then I'm making another rectangle and changing its color. Well, the yellow and red. Suppose you want to make this red one, send it backward. আপনি এটাকে ইয়েলোটার পিছনে দিতে চাচ্ছেন, এটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস ফার্স্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট এটা প্রেস করলে ওটা পিছনে চলে যাবে। আর পিছন থেকে যদি আপনি কোনো কিছু সামনে নিয়ে আসতে চান, তাহলে পিছনেরটা সিলেক্ট করবেন, করে কন্ট্রোল প্লাস সেকেন্ড ব্র্যাকেটে সেকেন্ডটা প্রেস করলে এটা উপরের দিকে, দ্যাট মিন্স ফরওয়ার্ডে চলে আসবে। ও স্যার, বুঝছি স্যার, থ্যাংক ইউ ইয়েস, স্যার। গ্রেট। আচ্ছা স্যার, হ্যালো স্যার, বলেন। এইখানে আমরা দুইটা আর্টবোর্ডে আমাদের শেপগুলো যেভাবে আছে, আমরা এটা কিভাবে মার্ক ক্রিপিং মাস করে দুইটাতে যেন এইটুক করে থাকে, করা যাবে কি? হ্যাঁ, এরকম অবভিয়াসলি কোনো করা যাবে, উপায় বাট আছে? আর্টবোর্ডে এখনো আমরা কোনো কিছু নেইনি, কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেইনি। ব্যাকগ্রাউন্ড জি নেওয়া স্যার, ছাড়া জি স্যার, আমরা আমি এখানে এখন পর্যন্ত সেটাই। করতে পারবো না। বাট আমি আপনাকে এখন ক্লিপিং মাস শেখাচ্ছি না, ও এখন আমি আপনাকে এই জিনিসগুলো দেখাচ্ছি যেগুলো বেসিক, আমাদের এগুলো আগে লাগবে। ও আচ্ছা, ওকে স্যার, ওকে। Yes, very good. Okay, so actually it doesn't matter, Nunobi, it doesn't matter you have taken one artboard or two artboard, আপনি একটা আর্টবোর্ড নিয়েছেন না দুইটা চারটা নিয়েছেন, সেটা তো জানি, এটা কোনো ব্যাপার না। ওয়েল, সেটা তো বড় কথা না স্যার, আমি জানি সেটা। okay, so let's make something different. Well, we know that if we want to post a gig on Fiverr with business card, then we need logo with that. Without logo, business card is quite incomplete, so we need logo. Yeah, actually we still didn't learn how to make logos. We'll start from today. I'm taking the pen tool, I'm clicking here, I'll click here, and I'll come here, and then I'll go there and I'll click here. Suppose I'll make a, okay, this is not the suitable color for this. I'm making another logo, so I'm taking another color. Well, and I make one copy of this, transform, reflect, well, Ctrl Z, right click, rotate. Well, I get confused when I come here. Well, so I'm placing it here. Okay, can anyone tell me what type of logo is this? Real estate. Yes, wonderful. You know lots of things, Rabia. I'm changing its color. I'm taking this one. Well, we can make it more unique. How? I'm taking the rectangle tool with pressing the shift key. And I'll change its color. I'll hold and press the Alt-R, make one more copy, and this is totally aligned, and I'll select both one and I'll keep it here. Well, and then I'll change the color. I'll take different color.
Well, I'll select all of them and I'll press Ctrl G for making them as a group, and this will, and I'll select them. I'll press Ctrl G for making them as a group, and I'll take them in the middle. Well, now it's more unique. So this is the real estate logo you can use in anywhere of your business card. And actually, Wonderful. not everything is so difficult. Everything is so easy. So I have got a very bad condition. That means yellow and this orange. It's quite same. I have to change the color. It's not suitable for this. Yellow is perfect because there I have used yellow here. I can স্যার choose. কি কালার দরকার কি কালার Well, red is perfect. This red and that red is different. Well, there will be two red, and this is the combination with this, and this is the combination with this. Well, I'll select. Well, I have to make them group first. Control G, and totally I'll select all of them and Control G. So please, whenever you will do work in Illustrator and you will get lots of shapes, and without watching the layer, just make them group, and there is nothing to care about this, and this is not very much important here. So group, group, and group, final group. You will find lots of groups in Illustrator. Suppose these two shapes, these are in one group. If I divisible them, that means if I divisible them, watch it. Well, and this one, this four rectangle, click here, it will divisible. Well, and the final group, if I click that, then it divisible. Well, understood? Yes, Yes, sir. sir. স্যার Well, Yes, sir, so we do. perfect, so interesting. Well, this is just basic logo of Illustrator, and there are few logos which is little bit difficult, not for you because I know that you are brilliant and it's not difficult for you. I'll make another logo. I'll take the rectangle tool, and I'm hiding this. I don't want to see this because I'm bored about it. I've seen lots of times in Photoshop. Do you feel bored whenever you see layers? না স্যার কিন্তু চিন্তায় পড়ে যাই স্যার যে Yes, কি হইছে না হইছে nothing to worry here in Illustrator. I told you that this is not mandatory here, the layers. Well, I'm taking the direct selection tool. I'll just left click here one time and I'll take it up. So don't sleep. Go straight. Well, and then I'm selecting this one and I'll change this color. Well, don't focus on my color because I am not choosing the suitable color for a logo. I'm just showing the work. Well, and I'm copying this one and I can place it here. If I want to decrease the size, I can take it from here, and I'll hold and press the Alter, make one more copy, yes, that's nice, that's perfect. I'll take them. It's not done yet. I'm taking the rectangle tool, make few rectangles. So if you need, please zoom in for doing the work. And then I'll go there. I'll hold and press the Alter. Well, I'll select all of them and I'll go to the Pathfinder. If you don't get it here, go to the window, and in the downside you can see here the Pathfinder. Yes, I have got this. If you click the second one, then it vanishes, the rectangle. Well, wait, I forgot to copy one more because I need that for this.
I'll select them and I'll do it. Well, actually we are just learning how to make logos and how to use the Pathfinder. Well, I have to make one more copy for me, another one. I'll select them and I'll select this one. Well, control minus, control plus. Well, I'll take them here. Well, they're too much. Oh, they are not very good alignment. Well, that's okay. I'll select them and I'll click here. And this is not selected. This is, you can say, well, I'll select this one. I'll change this color, and then I'll select this one and I'll take another color. Well, suppose you have done this and I'm pressing control minus. It's not a very good alignment. So you can use the arrow key. Well, that's perfect. That's not perfect. Well. I'll press control plus to see that if there is a problem. No, there's no problem. Well, control minus. Now what I'll do, স্যার একটা কথা বলবো স্যার press control 2 for locking this. Yes, please. স্যার আমি আমার ওই freelancer.com টা ঠিক করছিলাম স্যার, একটা লোগো বানাইছি, কন্টেস্ট করব, আপনি যদি একটু সহযোগিতা করতেন স্যার, মানে আমি হয়তোবা ডেসক্রিপশনটা ঠিকভাবে লিখতে পারি না। Okay, no problem. যদি সহযোগিতা করতেন, We'll check it out later. Okay, just focus on the logo, how I'm making, and this is so important. Okay, জি স্যার। well, so just I have selected them and I press control 2 for locking it so that there will be no problem while doing this work. I'll taking the pen tool. I'll just come here, well, from here, and I'll come here in the downside. Well, I'll click here and I'll come here. Well, so if you want, you can change the color, but don't use too much colors. Well, this is good. Well, and press Ctrl Alt 2 for unlocking them, and this is in the perfect shape. You can keep it like this, and this will be a group. Ctrl J and select all of them and press Ctrl J and hold on, press the shift and decrease the size, and you can place it here. Ctrl plus. Liked it? Yes sir. Yes sir. স্যার একটা কথা ছিল স্যার। Yes. স্যার এই যে এইটা কি সামন, এই যে বাম পাশে যেটা করছেন ওইটা কি সামন আর এইটা কি পিছন, না দুইটাই আলাদা আলাদা সামন স্যার? No. Actually, we have actually don't focus on the artboard, Mahfouz. It is not important. Okay. Actually, if I go there, you can make this business logo here also. Okay, so you can make it here, anywhere you want. তাহলে সেভ এই যে এক্সপোর্ট যখন করব তখন well, suppose if you want to take it here, then no issue. This is all yours, this whole artboard area. So whenever you want to save that, well, I'm disabling this. I'm going to the file. After that, export as. Sir, just wait. Artboard doesn't matter. There is the magic. I'm clicking here, export. Now you can watch Nunobi. There is no artboard. You can see only just the logo. Okay, sir.
স্যার ওই যে আরেকটা যে ছিল স্যার ওইটা যে ডিলিট করে দিলেন এখন এইটা আগে সেভ হইলো স্যার, এখন ওইটা যদি আমি সেভ করতে চাই স্যার ওই যে ওই কন্ট্রোল জেড চাপ দিলে চলে আসবে ভাই। এখন কন্ট্রোল জেড দিলে এটা চলে আসবে, আমি এটা ডিলিট করে দিতেছি। And ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার বুঝছি স্যার। I'm going to the file, after that export as desktop logo 2. জি স্যার বুঝছি স্যার, আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার জি স্যার। মাহফুজ, জি স্যার। মনে করেন আপনি 2টা বিয়ে করছেন, বুঝছেন? 4টা বিয়ে জি করার স্যার মতো জায়েজ আলহামদুলিল্লাহ আছে। স্যার আলহামদুলিল্লাহ। যাই হোক, তো এই যে এই বউর সাথে আলহামদুলিল্লাহ স্যার। আপনার ঝগড়া লেগে গেছে অনেক। এরে কইলেন জি তুমি স্যার। যাও তোমার বাবার বাসা থেকে ঘুরে আসো, ও চলে গেল, এ আছে হ্যাঁ। আবার আপনি ভুল বুঝতে পারছেন, ওরে ফোন দিয়ে কইলেন কন্ট্রোল জেড, সে চলে আসলো, এর সাথে ঝগড়া লেগে গেছে, একে কইলেন তুমি যাও একটু বাবার বাসা থেকে ঘুরে আসো। বুঝতে পারছেন? জি স্যার কি জান কইতেছিলেন আটকে গেলেন স্যার। স্যার গুড এক্সাম্পল স্যার। স্যার আমি তো শুনলাম না স্যার, আটকে গেলেন স্যার। আচ্ছা, আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। Well, this is my logo and this is another logo. মানে স্যার মনে করতাম লোগো বানানো মনে হয় অনেক কঠিন, সেই ধারণাটা স্যার মানে চেঞ্জ হয়ে গেল। কনসেপ্টটা নেয়াটাই কঠিন। আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন? কে কে বুঝতে পারেন নাই? যারা বুঝতে পারেন নাই তারা বলবেন যে বুঝি নাই, আর যারা যদি বুঝে থাকেন সবাই তাহলে বলবেন যে হ্যাঁ বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি স্যার। হ্যাঁ বুঝতে পারছি বুঝছি স্যার। বুঝতে পারছি স্যার। জি স্যার বুঝছি স্যার। শামিমা, শোভন, সুমন, আপনাদের কথা আমি শুনতে পারি নাই, সবার কথা শুনতে পারি নাই। জি স্যার বুঝেছি। আর আরো দুইজন মনে হয়